zo ta uku, PDP ta zo ta ƙarshe wato ta hudu kenan inda ta siyan following ya samu ƙuri'u 79,019. Sai kuma za mu ce a jihar Ogun Ibikola Mosun shi ne samu 306,988 inda PDP ta samu 201,440 sun girda sakamakon zaɓe zuwa kudu maso yammacin Najeriya. To an gaishe ka yan neman nan gaba ma a ji karin bayani a shirye-shiryenmu na gaba mun gode an gaishe ka. To a can kuwa shiyoyin kudu maso gabas da kudu maso kudancin Najeriya bayanai sun nuna cewa jam'iyyar PDP ta samu galaba kan jam'iyyar APC a jihohin Enugu da Ebonyi da Akwa Ibom. Daga Fatakwal Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya aiko mana da karin bayani. Sakamakon wanda hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana ya nuna cewa a jihar Enugu Mr. Ifeanyi Ugwuanyi dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP ne ya samu nasarar zaben da ƙuri'u 432 da doriyar kusan 300 yayin da mai